today. After this win, you guys are practically one step closer to defending the crown. Do you feel pressure? Do you feel nervous, or are you actually really confident? Not really. We're just in the middle right now, and we're just happy that we go to the next stage. Yeah. I think everybody here is happy, as well as the fans back at home. Now, let's talk about the matchup with RRQ, because we know that the reason RRQ chose you guys in the group draw was because they said that they were kind of looking for a revenge up against you guys. Now, for the second time that you guys have met RRQ, SRG came out on top. Is there any message that you want to give RRQ? To RRQ, nice try, I guess. See you guys next time? I hope so. Yeah, I do believe that RRQ can come back stronger in the future tournaments, and who knows, maybe then they can meet SRG once again. Okay, let's talk about the match a little bit. We know it's a full best of 5, the full series that we've had, first full series that we've had since the knockout stage began. Now, Stormy, in the first game, we could see that it was a very 50-50 matchup up against RRQ. What was actually happening? On the first game, I can't remember that much in first game, but I think we did one mistake and it turned everything around. So I just think that it's just a mistake from us. It was a complete brawl actually in the game 1. Then you guys managed to regain momentum and came back stronger in game 2 and 3. However, for your match point, game 4, what was that? What happened there? We did another mistake on the first turtle before the turtle, so it happened. Yeah. Was it the case of overconfidence or miscommunication? Not really. I think we just like wrong mechanics, I guess. That's it. Okay, now after this win, do you guys think that SRG OG Esports it's back to its perfect form? What? Do you guys think you're back to your perfect form or not yet? Inshallah, yeah. Hopefully. Okay, now the next match, the match after this, right, Stormy? It will decide who you guys will meet in the semifinals tomorrow. Between Onyx Philippines and Team Spirit, who do you want to meet? I don't mind any actually, but I'm hoping that Onyx PH because it might be a good story for us also. Good story, and hey, we could be looking at another revenge matchup up against Onyx Philippines, because in case you guys didn't know, Onyx Philippines dropped SRG OG Esports to the lower bracket over at M6. Before I wrap up this interview, is there anything you want to say to Onyx Philippines in case you guys will be able to meet tomorrow? Just good luck, have fun, and do the best, yeah. Thank you very much, Stormy. Congratulations. And there you guys have it. SRG OG will be moving on to the next round tomorrow. With that, let us throw it back to the panel to break down what happened in this crazy full series. Back to you guys. Stage here after that match loss against SRG. We have Toy here in the building. Toy, talk us through what's going on in your brain right now. What's happening? Apa? Sekarang lagi mikirin apa? Nggak ada sih, paling lagi mikirin buat kedepannya lagi ya, MPL nanti. Okay, so he's not really thinking about anything right now. He's just focusing on MPL. So coming into this, it was supposed to be a revenge match. Harusnya ini menjadi match balas dendam untuk RRQ melawan SRG. Tapi kali ini kalah lagi. Menurut kalian, apakah SRG mungkin punya sesuatu yang kita nggak tahu? Do you think that SRG knows something about RRQ that we don't? Kalau gue lihat sih RSRG ya main kayak biasanya, jago gitu. Cuman kalau dari kitanya kayak kebanyakan mistake sih tadi. Okay, jadi so Toy mentioned that he feels that RSRG played as well as they could, but it was the mistakes that were made by RRQ that eventually made this loss happen. So, do you have any regrets picking SRG here? Apa? Ada ini nggak, rasa regret nggak pilih SRG untuk first phase knockouts untuk RRQ? Gak ada sih. Sebelumnya juga kita kan pilih SRG ya karena kita pede aja sama draft pick sama strategi kita. Okay, so no regrets. He still thinks that it's okay. Do you have any message now to the Indonesian fans in the building and at home watching RRQ? Ada message untuk fans. Apa? Message untuk fans, untuk Kingdom. Ya buat Kingdom, makasih lah udah dukung kita, apalagi yang udah datang ke sini jauh-jauh. Jadi sorry ya lah udah ngecewain kalian. Thank you so much. You may go back to your manager. Thank you, Toy. It's an emotional day right now, and obviously the key crushings will still be happening. So 10.000 dikasih someone, pesan, apa coba Papa Kini toy. Yang mana guys?
Iya bener-bener diremukin. Dan terakhir ada darnya itu. Iya, itu sampai hancur. Oh my god. Itu menandakan kayak ya udah timnya hancur udah. Hancur juga harapan kita ini mah. Indo final. Satu skenario Indo final pupus. Kalau main sama Tersisa 2. Ada cok. PH dan juga Onik. Lu liatnya ini nih. 10.000 dikasih Ini R Kiki nih. up. Pesan SLEPTZYTOYYY. 10.000 dikasih Rehang. Pesan perlu lawan keras nih, sudah saatnya Yasin Hitam login layangan. Ini lu baru pertama kan? Yasin Hitam aman sabar bang ya. Yes, Lu bayangin perasaan gue waktu itu. Gak kelihatan coy yang baru-baru. Ini 6 menit. 6 menit nih. Ada El Jago gimana sih? Masa pulang dia yang nantangin. 10.000 dikasih Sidul. Pesan kalahan amat dah tim itu. Ya, aku rasa bakal banyak para support fans yang Lagi review dulu coy. Kita paham banget rasanya gimana. Apalagi ini kan turnamen internasional nggak tiap hari. Gak ada cok. Baru satu guys. Penantiannya setahun untuk memperbaiki semuanya. Tapi ya SRG mereka membuktikan kalau Gak ada masih belum nyampe. Ini tuh. 10.000 dikasih Bip Bob. Pesan nikmat BGT ini San lihat dikasih Waka masih yaping ceming. Rins kebanyakan nonton fan jadi bisanya yaping doang. Dan balik lagi Sekai. Yin ulti lapu yang Orang udah depan. Iya kuat lapu cok. Kecuali udah pistol ini ya. 10.000 dikasih Mademo. Pesan gak cuman gosong tuh si Rins jadi abucur. 10.000 dikasih Mademo. Pesan gak cuman gosong tuh si Rins jadi abucur. Iya kayak di TikTok deh yang itu. 10.000 dikasih Kiki. Pesan Waka okwo sial nyenyak gini tidur malam ini PPK lokal pride banget wakak. Ini sekis dengan lampuatnya. Woi, komen gua ngebug ya. 10.000 dikasih OM Baron. Pesan saran mobil buat family dong nak Isanom mau nikah yang keempat kali nih. Diam lu, lembut. Ya, komen gua sampai ngebug ding. Jos, komen lu ngebug aja Jos. Itu Stormy aja sampai kayak itu Stormy. Agak. Tapi emang kemarin aja aku kemarin baru saja mengirimkan Oh no, RRQ acu. Yes pulang. Alah Amoy. Thank you Amoy ya. Seragam nih bos, senggol lo. Alah. So asik nih. Gwenchana ente tuh guys ya. Ente bro, ente semua guys. Aduh, tiap turun hanya mengatin udah, sabar udah, tapi asal salah begini, kecewa, jelas kecewa. Ente viewers. Aduh. No, beras aku. Hahaha, mampus. Udah nggak peduli lagi gua sama ini tim. Kenapa sih nggak ban kalea? Susah amat dibilangin juga. Lagi bocil band ini menyerang bocil band. Rins was right. Alamak. Mas ada di mana? Wah, mulai kan nih mulai. Tapi emang gameplaynya banyak mistake sih guys. Oh no, benda apa tuh dihancurkan? Ini mata tim kuat mas buzzer kah? Siapa yang bilang? King lokal pulang mas Ade gembira, nggak ada gembira gua blog. Akhirnya mas dendam kok mas M631 MS. Terima kasih SRG telah menyelamatkan sosmed dari kebisingan. Bangsat ini Repan. Dia apa anjing? Stress Repan. Ini masih Indo RG Rins was right. Aduh, pusing pala gua anjing. Alamak. Semuanya ente-ente nih beliau.
Najis banget ngeliat cara Toy mati di akhir tadi, ngepok maju di Ren kemana, Edok mati. Ya emang udah kepisah tuh guys, Toynya matinya kena itu lagi. Sudah dibilang Erkin ibarat Arsenal versi e-sport mas. Udah gak ada lower guys. Mungkin kalau mau baik hati EWC adain ini guys, fun match. Lumayan, fun match, viewership bro. Kita refresh ya. Thank you ya bro ya. Mas nonton orang PK? Nonton dong. Berapa komentar guys? 2.000 bro. Buat tadi sekarang lihat gue sekarang pulang. 29.000 J. What the hell bro. Emang cuma Onyx kayak masnya bisa diandelin di Turinder ya mas Kumis. Kagak. It's okay guys, nice try. Nah, kalau Idok Andra mainnya jadi pada TTA semua. Tahu lagi tadi kesandung sih. Banyak nonton deracin jir. Gimana kalau interview gak pakai bahasa Inggris apa-apa mulu? Hah? Nah, biasa pakai bahasa Inggris apa mulu? Gak apa-apa sih guys, yang penting ada yang translatein sih. Tim idiot. Skip udah hari ini sengaja di tag. Ya. GGWP Ararki Arkadia langsung komen bro. Liquid GGWP. Kok ada ya tim yang kalah padahal tim yang mereka lawan tuh pilihannya sendiri. BTW ente saweria aing 100.000 anjing. Pak santai aja kagak ente tadi udah baca. Makasih ya. Mas Hari tanggal berapa? 31. Gegerin sudah berusaha improve dari 31 jadi 32. Stress. Apakah hanya TLP yang lolos? Tahu lagi, sudahlah kalah makalah aja guys. Ente guys. Berbenah sih, cari yang pasti-pasti ketimbang. Disuruh berbenah anjing 30.000 gimana caranya 30.000 anjing. Cek war RT apa nangis Mas Adi nangis. Ya. Hai, welcome. Cek RT apa pas King of Airport. Alah, sengaja banget tuh. Mas Mukaris digedein mana melas lagi. Blau kenapa sengaja, Jik? Tet. Tahu gitu mending pick Odik PH biar kalau kalah ngamal-malin amat. Kembali ke best of 3. Ini kenapa tiba-tiba rata? Sudah berkampung dekat dalam kawasan Purple Buff. Mereka menunggu kesilapan daripada pasukan dasar. Oh, dia mau ngegas sebelum Lord ya? Emang harus begitu sih. Oke, cicinya kena, dibalikin Gatot. Waduh, sesuai deh gue lihat deh. Toynya ke depan. Bro berpikir dia sangat kuat anjing. Oh, dia tahu, dia ngerasa bahwa Cloudnya nggak punya skill 2 ya, makanya dia berani kayak gini. Stres. Dia bawa flicker, kena kapal. Stres. Lukas Ujin jawab padahal nggak dipik. Kenapa Cici berat guys? Hero-heronya udah diprediksi kayak Akai gitu-gitu. Coba temen gue ending kalau hasil kami surplus pacar barunya. Astagfirullahaladzim ya.
Tapi bisa sih mas kalau tadi cuma Diren yang tadi. Ya emang karena hero-nya begini, terpaksa harus main kayak gitu. Mau main kayak gimana lagi? Selalu Diren yang harus bikin kayak gitu. Kalau nggak idoknya. Ya dua itu doang bro. Masalahnya di comebackin sama Gatot Cici. Lu nggak lihat Gatot Cici seharam apa? Kalau ketemu draft beginian mah easy banget buat Gatot Cici anjing. Citot nih bos. Tuh, emang harus kayak gitu mainnya guys. Mau gimana lagi? Nggak ada gameplay lain selain itu. Apa reasoningnya dia maju-maju ke sini? Ini mau ngegas. Mau ngegas gitu. Dia gila ini orang. Rinsa udah buka ulti. Kan oke, kurang orang. Oke, kurang orang, let's say. Susujin ultinya mau up. Berarti tandanya dia info mereka bisa mau ke mid walaupun nggak ada wave nih. Oke? Jadi anggapannya di sini fight for fun. Berarti tujuannya mereka di sini fight for fun. Anggaplah gitu. Karena nggak ada wave, dia nggak bisa dapat turret mid. Jadi pengen kill, oke? Meanwhile, ini lawannya Xbox lama lapu, babi. Xbox lapu ya. Mereka pun mau nendang siapapun berat, anjir. Terus udah gitu jauh nih. Lihat nih, Moskova masih di sini kan. Moskova bisa ulti kan? Oke, let's say Moskova bisa ulti. Tapi Diren mau ke sini tuh iya, jadi ngebuang darah sampai sekarat jir tuh. Ini mau ngegas, langsung dibuka sama lapunya. Xbox-nya nggak bisa diapa-apain. Akhirnya mereka cuma maju mundur nggak jelas. Nggak dapat apa-apa. Susujinnya kena pok, nggak ngapa-ngapain. Lihat nih, Susujinnya bocor. Ngapain anjing? Ngapain ini gue ya? Tuh, lihat lapunya anjir si Kram perkasa banget bro. Langsung di ulti. WON. Wah, nggak jelas anjing. Drill nggak jelas. Kayak decisionnya tuh aneh anjir sumpah. Nggak jelas. Match apa tadi? Au bro. Nggak jelas guys decisionnya. Nggak tahu mau ngapain tujuannya. Intinya kayaknya mau ngambil orang. Cuma kayaknya Dirennya juga udah offset ke sana, ketukar darah banyak. Terus dia juga nggak bisa balikin tukar darah gitu. Dia menang orang kalau misalnya mau tujuannya tuker darah, harusnya Moskovnya lebih maju gitu. Atau mancing gimana gitulah, dia buang. Gue tahu Moskovnya nggak berani jauh kayak gitu karena dia tahu dia bisa dibanting sama lapu guys. Moskovnya. Habis itu cloudnya lebih free. Dia 4 lawan 5. Xbox itu hitungannya udah 2 orang jir, nyawanya 2. Karena darah tebel, ada Imo. Ngapain sih? Aneh aja. Stres. Berantakan banget ini mas, gameplaynya sama dua-duanya sama persis anjing. Langsung saja cuma. Jangan dong. Guys, ini guys ya, di sana. Aduh, Ricky mau pulang. Bagaimana nih viewership kita di MSC?